there've been this issue ambayo imekuwa ikitrend in town of how guys are using ladies to make money. And mnajiuliza kwa nini this guy ambao anaishi Kilimani they have a lot of money, wengine hawaendi kazi, unakuta mtu for example haendi kazi. So there's this thing ambayo imetokea, the money trap, where like somebody find a beautiful lady. Of course, finding a beautiful lady in Nairobi is not hard. For example, if you have something hidden agenda, utaweza pata hata kwa hizi dating app, kuko na kina Tinder, kuko na Badu, kuko na there are so many. As far as uko na pesa. So kwanza lazima uko na initial capital ukitafuta hao madem. Then kitu ya pili ni unamweka lifestyle, unamuonesha sasa lifestyle, unajua ile una fake nini, unamuita maneno tamu, inakaa ni kama unamuonesha you are important, unamuonesha that she is important, nikaa kumuonesha she is important. You know one thing, ukimuonesha she is important, like ataanza kufeel, hata dem ataanza kukuomba pesa, utampea. Akikwamba hiyo gas babe, gas imeisha, unampea hivyo. Alafu inaenda hivyo kiunda ka bond. Nisikia I saw that article, ilikuwa inatrend kwa Twitter. Walikuwa nasema ati after hapo unaweza mrentishia, si ndio? Unamrentishia hizo nini, hizo pesa. So for example unachukua like 100k, a budget of 100k per month. Unachukua nyumba kwa hiyo 100k unaweza tafuta hata nyumba ya 30k, alafu tena food plus other things. Usijua she's a babe, maybe a 20 something babe wa dini campus, umemweka nyumba 30k, one bedroom maybe pale nini along Thika Road, plus budget na kila kitu inakuja maybe 100, inakuja 100 hivyo juu. Hadi kwa hiyo 100 utakuwa unampeleka kama trip na wapi. So the lady will fall into the trap na ataanza kukupenda. You know, siku hizo watu wameequate love, money with love. Mtu anakupea pesa ndio anakupenda. Lakini unaweza kuteka mtu anakupenda genuinely lakini hana kakitu. So the next step when like imekuwa soft hapo. So imekuwa ni kama investment. Ni kama investment. So si unajua amesha trap them. So this investment it is somehow if that woman if that lady is able to think deeper, so anaweza ona tu huyu mtu anamchezea, but someone who comes just from the blues, anakuja anamlipia rent, anampeleka out, anafanyia kila kitu. Lakini venye economy sasa iko mbaya, sukari ni kilo moja imefikisha 200 na nini, a lady will not think twice. So the trick iko hapa. Soft hapo ameshachukuliwa nyumba 100k, ameweka vizuri na nini, maisha iko poa. Hata anaenda shule analingia mademu wengine, mimi niko na mjamaa ananieka poa. So after 2 months hivi jamaa atamchukulia, atachukua loan kama ya 1.4 million. So anajua itarudi. Anajua itarudi. Na tuta explain venye itarudi. Akishachukua 1.4 million, anamchukulia Mazda. Unajua hizo akina Demio, Mazda Demio, kuko na Vitz na gani nyingine inarenjia hapo 700k. Atenza ama ni. Kuna tu hizi to low cars. So sasa amemchukulia dem, ana drive. Most youth ambao 20 to something wanajua ku drive. So dem ana shine akona kagari pale, anaingia KU ama anaingia UN. So the next after 1 month and hivi the guy anamchukulia ka insurance. Na sasa ndio kazi hapo, ndio trick inaingia. Akimchukulia insurance, ile insurance anaweza chukua ya double accident, like inakuwaga kukihappen accident natural, si ati ni ile accident ati mtu amejigongesha ati nini, like ati akitaka ile natural accident, mtu alikuwa ako accident, ajali tu imefanya akagongwa na nyuma ama akafanya nini akaaga. So hiyo ni unarudishio pesa hiyo gari, na unapewa pesa hiyo mtu amekufa, like unalipo twice. Kama ni hiyo pesa ulikuwa umechukua insurance ya maybe hiyo insurance kama ulikuwa umechukua siji umeweka ni itakuwa 10 million. So inaweza kuwa double. So unajua like ulikuwa umejicommit itakuwa 10 million, so ulikuwa per month unalipa maybe 70k. Unalipa tu, si ulikuwa umechukua loan. Wanafanya biashara na watu. Si ulikuwa umeshachukua loan ya 1.4, unalipa hiyo 70. Una commit ni insurance ya 10m kwa sababu ni double insurance. Ati akifanya ajali, my babe akifanya ajali, analipa twice. After na kitu kingine unajiandikisha kama next of kin.
kwa sababu mko na yeye pamoja na nini, unajiandikisha the next person ambao mwenye ata take over, like atafuatiwa na dema na sign na kila kitu. So there is a way like iko mtu atakusaidia ku arrange how the natural death will happen na venye mta process. Unajua mwezi shindo kunini kukosesha accident. Unajua iko wasema expert to drive anaweza kuja hata mgonge na nyuma, agonge mbele hata aumie. Unajua iko wasema expert. So kisha dema kisha kufa kwa barabara, jamaa claim, alafu kuna wase wa kumsaidia kufuatilia kwa insurance, wafuatilie maybe wachotewa kwa kitu, alafu akishachotewa kwa kitu, jamaa after kiasi alipo nini yake ikuja 20 million from 1 million na alikuwa analipa 70. Hiyo hata itaacha hivyo ishe, akule 20 million akaekae, then arudi to another lady. So even ndio like ati some guy. So what do you think about this? So it is a very it is somehow something that is very tricky, even for the girls to note. But they will never note kwa sababu wanapenda pesa. Apparently most, I'm not saying all, na pesa sijasema ni mbaya. Yeah, not all of them like money. But now the issue comes in whereby unapata mtu mwenye ana take care of your needs. Remember, this is an issue that is affecting even the universities. You find these girls in the universities, most of them comes from different backgrounds, but yeah, so unapata this woman kwao hakuna mtu mwenye anamshughulikia. Remember it is most of these women, most of them do several duties, several jobs in order for them to meet their needs. So this is one of the need. This is one of the ways of meeting their needs. So we have several others that were not in the light, because this was in the light even in the news, right? Yeah, whereby we found that butchered girl in Roysambu. So there are several others. So many cases about several issues unreported. So most of them are subtle and we accept that, but they'll come to light very soon. So it means that let me say that these girls that most of them are killed, not all of them are they are guilty of what they do. Some of them they are honest, some of them they are innocent. Some of them yani wako in love maybe because the guy ana provide na nini, ame fall to in love ile kufall. Wako innocent because unaona huyu mjamaa amekuja amekulipia kila kitu, anakupeleka out, anakufanya kila kitu, na ukiangalia kwenyu hata your siblings, hata wengine hakufanya nini, hawakusaidii. So mtu anakuwa loyo kwa mwenye anakusaidia, mtu anakutumia ka kitu na nini, so utaona huyu mtu unaona this is a god sent, so it's easier to fall in that trap. So but we have to think deeply into this as a society, because you have never met this person, you just chat online, and that person tags a location where you're supposed to meet, and without unconsciously or unfortunately consciously, you meet with that person, and you don't disclose to your friends the location kwenye umeenda, hata umwambie by then vizuri hata kama umeenda date na nini. So we're supposed to communicate with our friends. Unamwambia tomorrow I will not be around, and such cases nitakuwa nimeenda mahali na date na with this guy. But I think I've interacted with the lady friends. Wengine wananiambia hadi like the real Nairobi date life yani is very risky. It's a very risky scene. Unakuta msichana nilikuwa nauliza tu ile ku vibe, tunauliza sasa inakuwa aje, wanaanza kusema nyinyi ma comrades, nyinyi hatuwezi wa date, tunataka watu wako na pesa. The mentality iko hiyo, si wameshabeba ndogo because mimi ananiona mimi ni comrade, sina kitu, mimi nategemea mzazi maybe. Naona so yeye anaenda hata ako willing. Hiyo jamaa ako Kilimani ama mse ako West anafanya kazi. Na sisi tunasema kila mtu anaishi Kilimani ati ni mkora, ati ni mbaya. There are some nice guys ambao wamekomboa tu huko. So the thing is dem unakuta ameenda date saa 6 usiku, saa 7 usiku. Dem hata like ana nguvu ya hii ni jamaa unaenda kupatana autiwa kaza kugeuka. Haujambia rafiki yako yote umeenda wapi.
And then another thing is about the Airbnb industry in Kenya. It's high time waangalie hiyo issue kwa sababu most of these ladies wana risk maisha yao. Unajua the few cases 1% ndio zinakuwa reported na zinaona media, si ndio? Lakini kuko na hizo mingi. Last night iko dem maybe ameenda kwa jamaa, hiyo ingine leo unadhani utamkataza, leo iko dem ataenda kuona jamaa, iko like iko hivyo na wako weak, wako vulnerable. Now tying this issue with the GBV issues, not all ladies, or let me say that all the genders are supposed to be catered for. Yeah, all the boy genders, child, the girl child, everybody. Because wezi niambia ati huyu mwanaume amekuja ananiambia ati jana alipigwa na bibi yake. No, men tend to disclose their issues to the society. So let us not continuously hold the girl child issues very seriously and leave out the boy child. Boy child wanaume hapa suicide. Wanaume bana economy. Yeah, there have been so many suicides. The only time mwanaume atapendwa ni venye ana provide ka kitu. So there have been so many suicides in the society. And of late we heard around like different counties unakuta like per week unakuta 7 deaths, 7 suicide cases. Wengine wamefanya nini? Amejifungia kwa nyumba, amewasha jiko, alafu amecommit suicide. Amejimaliza. Na wengine wanajinyonga, wengine mambo mingi as far as ni suicide. So this is an alarming issue in society. And what you're trying to do is you're just trying to come up with a panacea to hold this issue into account. Because ukiniambia that the girl child are the ones who are suffering alone, that is not correct. Even the boy child are suffering. Even the boy child, they are suffering a lot. Because the girl child has been the issues of girl child have been championed by so many societies, activists, human rights, human rights society. But the girl child, boy child ndio anapotelea kwa drugs na pombe. Na the next topic tunaongelea is ni issue ya pombe. Issue ya pombe. Kwa sababu we have a lot of boy child ambao wamepotelea kwa pombe. And of late Rigathi Gachagua amekuwa akifuatilia story ya alcoholism in Mount Kenya. So Mount Kenya, what is happening? What is wrong with the Mount Kenya people? Unajua the thing with Mount Kenya is that kwanza ni mambo ya chang'aa. Hii chang'aa utaiona watu wakikunywa area zingine is not an issue kwa maybe northeastern, is not an issue kwa ilikuwa legalized. They had prohibited it. Sasa imekuwa legalized. Moratina ndio imekuwa Moratina. Sasa hii issue though I know pia it has some political issues kwa sababu because of numbers. Unajua watu wakikunywa sana one thing wanasiasa pia wameingilia hii vita kwa sababu one political kwanza, kwa sababu vijana wakikunywa sana watakuwa useless na wanaweza end up wakikufa haraka. Kwa juzi Kirinyaga walikufa wengine huko Kirinyaga wakaenda kuzikwa na political hizo ni numbers zinaondoka tu polepole. And we are the youth. So but on real issue like a society the youth mwanaume like unakuta yeye ndiye anafaa provide familia yake. So what do you think are the measures? What are we supposed to do in order to curtail this issue of alcoholism among the Mount Kenyan people? Because it is not in Mount Kenya only, because you have that issue in other regions. Iko in other region is there, but most ambayo imekuwa in Mount Kenya region ni ya chang'aa, the illegal chang'aa. What is composed of chang'aa? Chang'aa ni kwanza, kitu ya kwanza wanajitengenezea and it's very dangerous kwa sababu percentage ni kitu muhimu ya kwa pombe. The concentration unaweza kuta ethanol imezidi the concentration ambayo inahitajika. Then wanaweka vitu zingine, dawa za mortuary na other thing substance. Hadi sijini kwa sikia wanaweka dawa hizo za mortuary, panty za wanawake. So unakuta mtu amekunywa hiki kitu amekuwa mjinga sana. So na hiyo ndio the chang'aa itself it has got very dangerous components and reagents. Remember these people while they are creating this chang'aa wanaweka vitu kila kitu wanapata as far as inaweza kuwa reagent wanaiweka ndani. So unakuta chang'aa iko na mchanga, iko na slippers, imagine mpaka slippers, plastics, anything that is they found. So it means that they do not care for the lives of these people. And
something that is created in such a way that it becomes poisonous after some time. Yeah. It is something that cuts this generation. Yeah. Remember, this is the generation. These are the youths which are dying. So unakuta that this generation is cut. Unakuta watoto hawaendi shule. The wives, kwa sababu once umeanza kunywa hiyo chang'aa, like mambo na kazi sahau. Utakuwa productive. Yeah, unalala kwa mtaro ukiamka asubuhi. Upate hiyo chwani, urudi pale kukunywa. Alafu unajua huyo mtu anatengeneza pesa and they are making a lot of money kwa hii, and pia inaharibu mambo. Unajua pia mambo na kura, wameona hii vijana hizi ni kura zinapotea. Ukiona mtu anafuatilia story ya pombe, ameenda paka huko hivyo kutengeneza huko committees. Sometimes we're supposed to ask ourselves, when you see someone helping you, that person has got even a certain agenda. Unaona? So unaona ukijaribu kusaidia, unajua hii kitu ni kitu yenye imekuwa kiendelea year and year. Kuna wengine pia they are harbored by certain politicians. Unakuta polisi mwenyewe ni atengeneza hiyo chang'aa, ni anaendeleza as far as anachukua hongo hawa AP kwa sababu ndio walipewa kazi ya kusaidia kumwaga hii pombe. Administration police pia wakishikana na general duty police. Unakuta yeye, unajua hapo kwa zile den wanazijua zote machief. Chief anajua location yake vizuri, anajua kijana ni wa hapa, ule ni wa pale, anakuwa na mkokoteni pale, anafanya kazi hapa, anakunywa pale. So they have the information. Okay, do you think the incentive that the government can do is to deeply remove money and fund the police? Do you think that can be a solution? How to fund the police? How? Like, have they not? Okay, the salary that they get, let us assume that the salary that they get is the one which is making them to collect his home. Sorry for that interruption. What I was asking is this. We are trying to come up with a solution. With a solution to this thing. Solution to this alcoholism thing. And it is something that has eaten our society. And it is something that has left so many children widows. Ndio. Yeah, true. Yeah. Unakuta pia hata imeleta poverty mingi sababu unakuta mtu breadwinner ako unproductive. Yeah. So do you think what the government can You are talking about the policy. As far as solution is concerned, sababu unaona zingine wakitaka kufanya nini? Kufund judiciary ndio cases ziweze kukua solved very fast. So do you think that method can be taken? Solving this problem? There are two components umeleta hapa. Kulikuwa na ya kwanza umesema police, na ya pili ni judiciary. Hebu tuanze kwa hiyo police. Okay, what I was saying is this, we have the judiciary and we have the police. So what I was saying, the government previously was saying that it's going to fund the judiciary so that the cases can be speeded up, right? So that the problem in the society can be speeded up and the solution can be met very fast. So in the judiciary, there was an issue of delayed justice, all right? So the government was trying to come up with an idea, a framework right? That can solve this issue by funding the judiciary. So can that method be removed there and applied in solving this alcoholism thing, such that the salary that the police are getting, you can increase it to a certain amount so that you give an incentive to the police. So do you think that can work? Or the police usually get the approximate or the required amount? You know, the former spokesperson of police said that corruption, hata si police wana stimulate. It is us wananchi who tuna stimulate. Sisi unakuta police ako willing kushika, but mwananchi ni ako willing kupeana. Wewe ni kama uende hapo kwa mtu wa mandazi kununua mandazi. Mtu wa mandazi hata anakuitia kukupea. Sasa dereva ameona polisi, anakuwa amekuja amesimamisha, ameshatoa chwani already, akimwona mbali na ametoa. Sasa polisi wakiongezwa pesa, yes, wataongezwa pesa na maybe labda let's quote, sisemi ndio pesa yao, maybe basic ni 37,000 yao.
walipwe mpaka ngapi? Hakuna pesa enough. Okay, tuseme walipwe mpaka 50,000. Sema walipwe 50. Mpaka 50,000. Will they be able to solve this issue? Mashida ikosagi 50 hapo tu wataweka hiyo pesa imejaa kwa mfuko na wakule ingine. The thing is when Rigathi alikuwa anakuja na wakio na Ruto na Kindiki wakasema we cannot transfer problem. Tuanze na huko kwa ground. Chief anajua hawa watu. Polisi OCS anajua watu. Kitu wanafaa wafanye ni hiyo station hiyo area ikikuwa inasumbua. Wakisumbua watu wanakunywa au polisi na nini wanaweza kuwa summoned huko mbele na hata wanavuta. Hakuna cha mambo ya transfer. But what can work ni hiyo ofisi ya Rigathi na pia anaweza tafuta vijana, yani private investigators. Hata kama watapewa kitu kidogo. Unajua ukisikia kama unaweza lipo hata the private investigators do work. Whereby you take the CID people and those sasa wacha wa government CID. Hawa CID wako pamoja tu na polisi, wanakuwa na ofisi moja, wanakuwa hata kwa station. Wakuja hii na kada so wako kwa station moja. Wako na ofisi hapo kando. But you find this issue very difficult for them. Because what is the work of the CID? CID ni to investigate privately investigating. But you find this problem wanakula very 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 difficult for them, kwa sababu wanakula until even the executive comes in solving this issue. And then another thing what they can do, the Nakada, I think the Nakada ina deal na drugs, ndio ikuwe independent body fully kabisa. Ikuwa hadi na private investigator wao. Unaona kama venye EACC wanakuwa na hao cops wao wenye wanaweza kuja tu na private kana washuke na washike polisi. They have their guys kwa ground. Hata ukikuchukua wakwambia wewe unaweza kulipa dhao kwa wiki ama kwa iko venye mtaelewana dhao 3 kwa wiki. Unaenda unachunguzia huko, unajua ni wapi chang'aa, afu unawaletea report. Hiyo report inafikia huko kwa ofisi. Sasa hata itafika au polisi sasa watakuja wakuwa ambush tuwaulizwa maswali. Hapa na hapa wanakunywa na mjaifungisha hizo vitu. Sasa unaona wakuwa the first OCS avutwe kazi, wote wavutwe kazi. Okay, I have this question. But itakuwa tough. I have this question. Inahitaji what makes these people who are making that brew to continue making it? What money? They're making money. Okay, what motivates them? Money, money. So it means that they have got problems that they're trying to solve. So this is an employment issue. They're offering services. Yeah, this is an employment issue. So so it means that they are not yet employed. All right? So they are looking for a certain employment area. Now brewing. Brewing of illicit things. According wao wanajua, government inajua ni illicit, lakini hao unakuta mtu anasema I know how to make it. So unajua anasema I know how to brew. Lakini sasa unakuta kitu iko mali unaweza tengeneza hata shilingi kama hata ule Madhe Wangara. Atukuta unauza bangi. Unajua kijana mwenyewe unamhurumia tena kuja kukunywa bangi. Sasa yule muuzaji atasema huyu kijana sinia anataka kukunywa kwanza. Sijamforceisha, sijamshika nikamforceisha, of which si kitu poa. Sasa kama kesi ya Madhe Wangara ako pale tao CBD. Huko na venye CBD iko na askari wengi sana nini. Na jaishiko for many years. So it means that there are so many cases that watu wengi wanakula. Alikuwa anakula na watu wengi. Anakula na kesi mingi ziko chini ya maji sana. Anakula na CID, anakula na nani. Sasa wale walikuja kumshika na kumdandia ni I think somebody high. Labda ni yule mtu ako huko juu kabisa. Ama alikosa kuwalipa kupatia certain amount. Aliweza kuwalipa juu wanakuwa polisi pia wanakula na majambazi. Juu nimesikia hiyo kesi anakukomboesha bunduki, anakuambia hii jembe wewe ingia kazi nayo, enda ukalime nayo. Asubuhi nataka 10,000. Kijana enda ukalime nayo, lakini ufanye hivi. Bora ulete kitu. Lakini atakwambia bora ikuje na katoto kadogo. Lakini atakwambia unajua bunduki iko na nini, risasi za government. Atatoa risasi, akwambia tumia mawe zako, lakini akwambie try kuibia watu without kupiga risasi juu itakuwa kesi kubwa. Sasa kama unaweza scare watu wapore simu na nini. Nilikuwa naona ingine kwa Edmark anakuwa analeta watu wana reform. Wanapeana stories zao. So there is this case of corruption which is very rampant in our country. It is very rampant at this country, at this stage. Na many people ambao wamejaribu kupigana na corruption, but unajikuta like the more you try, the more hata
it's a thing even kama umesoma hata hii kitabu an enemy of the people huwa ambao anajaribu kupigana na corruption, it is very hard. So sijui in your own solution inaweza kuwa aje juu kwa sababu there is a lot of corruption in this story hapo. So that alcoholism thing kunaweza kuwa na solution mingi. There can be so many solutions, but implementation. Remember after we have a political thing. Yeah. Ukiwa MCA uanze kufungisha hizo pombe, na unajua hata pia si kwa changa kuko na hizi manini liquor store ambao zinauza pombe, wengine wako hapo pia wanafanya kazi yao time ambao kukunywa hawafai. Lakini sasa wewe kama mwanasiasa ukiingilia hiyo vita kama unaanza kukutisha na kwambia wewe ndio umeleta kichwa huku ati tutakunywa pombe, tutauza, tutakumaliza. Na kuna watu wako na pesa kama watu wana deal na pombe na drugs na nini. Hata always hata Saitote alijaribu kupigana na akina Artusa Garcian, wale walikuwa na deal na hard drugs hizi akina cocaine. Walimaliza. So it means that what we were trying to say is that in order for these people not to sell these drugs, let me call them drugs because it is a drug, an illicit one. What these people simply are saying indirectly is that they do not have employment. That is their only source of employment. So, employment. What is this employment? Employment. It is whereby you try to eliminate all these crimes because this is a crime in society, right? So, the government is supposed to take these people into account, right? Kama unaona wewe umeuza bangi, umeuza pombe, hiyo pombe mbaya kabisa. Mimi call it pombe mbaya, Si Gashagu wanasema ni pombe mbaya. So, these people are supposed to be taken into account, waende wafunguliwe mashtaka. Na wakitoka hapo nje, we expect them to have reformed. And the government itself is supposed to look for ways to follow all the way to trail on the moves of this person. Wamfuatilie. Kama ni kazi anataka kumpatia, ampatie. Alright? But this problem of mtu anashikwa alafu tena anaachiliwa, the society anaachiliwa tu hivyo. So it means that you're trying to solve a problem. Then after the public have seen it, wanapeleka kwa court. Public sasa imeona imekoka public sasa unafaa kazi wanamtoa kwa court, wanamwachilia tena. So it means that unachukua mtu wako na shida hata unamrudisha kwa society. So that is not helping that person. Wanatoa huyu afanye kazi, wanampeleka kwingine. Ukitransfer mtu hiyo ni problem, una transfer. That is problem transfer. Unatoa problem hapa, unatoa Nairobi, unaipeleka Nakuru. Unaitoa Nakuru, unapeleka Machakos. After some time utakuta that problem has affected the 47 counties zote. And kwa issue umeleta ya mambo na justice delayed, na we'll try to look, kwa sababu tuliongelea mambo executive na tukasema party ya justice ya mtu anaachiliwa, na yet we have judges they are very learned, wamesoma hadi wanamaliza 4 years campus, wanaenda Kenya School of Law, wanasoma, wanaendeleza kusoma wengine. And pia kuangalia hiki, kwa nini makesi Kenya zina take long? For example, hata unakuta hata murder cases imetake hata 10 years ama imetake. And tutaongea pia history ya Joy, kama there is justice, like looking at that whole scenario, kama there is element of justice from our public. Unajua sasa tunaongea from a public perspective venye tunaona. So is there justice really in Kenya? From my take is that there is no justice in Kenya. You must buy it. There's no justice in Kenya. Okay, another term or another way of saying it is that justice denied or justice delayed is justice denied. Kwa sababu kidelay kesi, the more inakaa, it's like it loses value. There are so many cases in the courts. Zimekaa sana from 2011 2018, so zimekaa sana bila kushughulikiwa. Na in each and every department of the government, you are not placed in that department by mistake.
So it means that you are a professional in that department. So ukiniambia that you're delaying this justice because of this and that, that is your problem. So you're supposed to be removed and another person is supposed to be what? Installed. Because when we say that you have been placed in that department by mistake, it means that the government or where we are heading to is what? Destruction. Yeah. It's destruction. Just imagine umeenda kwa shule, umeenda kupeleka mtoto, mwenye unapata kwa akiwa kwa hiyo kiti ya principal, ni nani? Ni class teacher wa form 1. Inafaa kuwa hivyo. So haiwezi kuwa hivyo. So it means that kila judge afanye kazi yake, lawyers afanye kazi yake, na wengine pia afanye kazi yao. Because like for example hiyo kazi ya hiyo not kazi hiyo ya Joey Rongo. Saizi yako wapi? Remanded, I think arudishwe remanded. Si ndio? Haya, kwa nini Jackie Maribe aliachiliwa? That case ilikuwa na first accused, second accused, third sijui walikuwa ngapi. Then the number ikatoka from those accused to only one. And then atuambii mbona huyu mwingine ameachiwa on which ground. Tunaambia tu mmoja ameachiwa on grounds ya ati sijui mmoja ameshikwa amepatikana makosa sijui kuna hii mambo na doctrine of last sin yale onekana sijui nini. And then huyu Jackie akona urafiki na huyu jamaa ambao is very influential kwa government. Nitamtaja namna gani? Huyu anaitwa nani? Huyu this IT guy. Nimesahau jina. I've forgotten the name. Itumbe. Sasa unakuta iko venya anaingilia hivi. But the good thing is DPP alisema atangilia hiyo kesi. Itarudishwa tena jikoni. Inafaa iangaliwe vizuri sana kwa sababu ni makosa unaweza kuta mtu wanaweza kuwa wote wako na makosa wote. Walipanga njama kwa sababu wote there is a triangle somewhere. These cases are not fully examined. Yeah, kwa sababu ukiwa na mtu powerful watu wengi sana wamefungwa kwa sababu hawakuwa na makosa, they were innocent. Wengi sana huko. Ni wengi sana. So because unajua mtu kwa government unafanya nini? Unaachiliwa. Na hapo ndio tumefikishana Kenya. Ati unajua mtu na pia there is so much corruption. Unakuta hata kesi inaweza tolewa. Mtu hata anafaa fungwe maisha, unaweza kuta hata ameenda amekatiwa. Amefungwa 20 juu familia yake behind the scene imekuwa ikipanga maneno na judge na mwambia usifunge maisha, funga hata 20 years. Yes, yako na makosa basi funga 20. And this thing baka inatuma Ruto mwenyewe anaogopa koti kwa sababu ile mambo yake ya housing project ambayo tutakuja kuiongelea siku nyingine hizo tutaongelea saa hii. Tutaongelea the origin housing project penye ilitokaga na wapi na kwa nini is a good project in my own opinion. So another thing, hii mambo baka president anaogopa hii court. There's a lot of interference in the court. There's a lot. So na pia ma prosecutor na nani watu wengi wamekuwa huko Kamete wamefungwa. Alafu tena if tumeambiwa kama ni polisi fanya kazi yako. Tukizataka kusaidia Kenya unakuta pia hata prison au warden, yani there's so much corruption inside hata Kamete huko unakuta watu wanaingiza simu na nini. So kumekuwa na hizo kesi za swims up sana. Swims up watu wanaibiwa. Naibiwa tu live. Sasa ni majambazo wametoka nje. Wenye wameshikwa kulingana na koti wameshikwa wamepatikana guilty wameenda huko ndani. Then unakuta simu kama hizi zinaingia aje huko mpaka wanatufuliza. Unasikia mtu anakupigia ati sauti hello na ni mwanaume anakupigia huko ndani. Kwa hivyo inamaanisha there are channels that they use to do what? So there's so much corruption in this country. Mpaka simu watu wanafaa ufungiwe basi huko wariformiwe wapewe Bible wasome wafunzwe course. So from the start guys, what we were saying is that ukishika mtu kama amefanya makosa just try to release him or her akiwa amekuwa reform. Sababu history ya swim swap huyu mtu amefungwa anafanya hiyo makosa akiwa wapi? Akiwa prison. Je, akitoka huku nje